everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue class 10th science, carbon and its compound. This is part number 3. So in part number 2 we have studied about hydrocarbons. Under hydrocarbons, saturated and unsaturated. Under saturated we have learned about alkene with general formula and the members of alkane, and under unsaturated, alkene and alkyne, that is general formula of alkene and their members, their molecular formula and structural formula. Then alkyne, the general formula and the molecular and structural formula of the members of alkyne. All these we have studied in the last video, that is in part number 2. Now in part number 3 we are going to continue carbon and its compound. So topic is isomerism. So what is meant by isomerism? So isomerism means the organic compound the organic compound having same molecular formula, but different structural formula, different structural formula. The organic compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers. The phenomenon is called isomerism. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವ ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ by taking an example. So in this isomerism we have to take two example. One is example 1, that is 2 isomers of butane. So in butane 2 isomers are there. One is called normal butane. How many isomers of butane? 2 isomers of butane. One is normal butane, another one is called isobutane. So now let us study in details about these two things. So 2 isomers of butane are, one is normal butane, another one is isobutane. So we know that butane, it ends with A, general formula CnH2n plus 2. So but means 4 carbon, 4 double 8 plus 2 10. So C4H10. This is the molecular formula. Now you can observe that for both normal butane and isobutane, molecular formula is same. So now for normal butane, carbon 4 hydrogen 10. For isobutane also carbon 4 hydrogen 10. That means both are having same molecular formula. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ molecular formula same ಇದೆ, but structure ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us study about the structure. So both normal butane and isobutane are having the same molecular formula. Now let us write the structural formula. So 1, 2, 3, 4. So ANE ಇರೋದ್ರಿಂದ everywhere we have to use the single bond only. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So now ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so I have written straight chain here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು straight chain ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. So 4 ಕಾರ್ಬನ್ shares its electron with 10 hydrogen. So this is the structural formula for normal butane. Now let us write the structural formula for isobutane. 1, 2, 3, 4. So here I have written straight chain, but here I have written branched chain. So 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So everywhere let us link hydrogen. So everywhere we have linked hydrogen. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So this is the structural formula for isobutane. So when we observe this one, so both normal butane and isobutane, they are having the same molecular formula, but their structural formula is different. So this structure is different from this structure. That means both normal butane and isobutane they are having the same molecular formula, but they are having different structural formula, and this is called isomers. And the phenomenon is called as isomerism. ಆ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಬರೋದ್ವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬರೋದ್ವೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಐಸೋಮರ್ಸ್, and the phenomenon is called isomerism. So in the first example I have taken two isomers of butane. Now let us take one more example, that is 3 isomers of pentane. So ಎರಡು examples ಅನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Two examples should be kept in mind. So let us go for isomers of pentane. So in example 2, let us take isomers of pentane. So let us take the isomers of pentane. So in isomers of pentane, 3 isomers are there. So in butane, 2 isomers. One is normal pentane, another one is in butane, 2 isomers are there. One is normal butane and another one is isobutane. But in pentane, 3 isomers are there. Let us write the 3 isomers. One is called normal pentane. Then second one is called as isopentane, and the third one is called, first one is normal pentane, second one is isopentane, and the third one is neopentane. So 3 isomers of pentane. So now what is the molecular formula for normal pentane? So normal pentane ge, so let us see 5 H5 ಗೆ double 10 plus 2 12. So molecular formula for isopentane is C5H12. Molecular formula for neopentane is C5H12. That means all normal pentane, isopentane, neopentane, all the 3 isomers of pentane, they are having the same molecular formula, but their structural formulas are different. Now let us write the structure for normal pentane. That is 1, 2, 3, 4, 5. Straight chain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4. So let us link hydrogen now. Let us link hydrogen. So this is the structural formula for normal pentane. Now let us write the structural formula for isopentane. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So here we have written the branched chain. So if you can observe that the structures are different. Here straight chain, here branched chain is there. Both the structures are different, but both are having the same molecular formula. Carbon 5, hydrogen 12. Both are having the same molecular formula. Now let us move for neopentane. So neopentane na bariyana. So neopentane na baribekadre hige bariyana. That is 1, 2, 3, 4, 5.
So now let us write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, 9, 10, 11. I told one extra. So 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So carbon 12, hydrogen 12, carbon 5, hydrogen 12. So if you observe this one, here also structure is different. So this structure is different from these two, and this structure is different from these two, and this structure is different from these two. That means all the three isomers of pentane will have the same molecular formula, but their structural formulas are different. So ಮೂರು isomers of pentane observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮೂರರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ. Such a organic compound is called the organic compound having same molecular formula but different structural formula are called as isomers. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 isomers of butane, ಇನ್ನೊಂದು 3 isomers of pentane. ಸೊ ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, a series of organic compound having a difference of CH2 between successive members. So what is meant by homologous series? A series of same organic compound having a difference of CH2 between successive members are called as homologous series. A series of organic compound having a difference of CH2 between successive members. So let us learn this one by taking an example. So if I take an example of now I will take a series of organic compound that belongs to alkane. Alkane ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್ CH4, then ethane C2H6, then propane C3H8, then butane C4H10, then pentane C5H12. So here this is a series of same organic compound. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರು ಈಥೇನು, ಈಥೇನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರು ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ ಪೆಂಟೇನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರು ಈಥೇನು. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರು ಈಥೇನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಥೇನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರು ಪ್ರೋಪೇನು ಮತ್ತು ಈಥೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪೇನ್ನ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು CH2 ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ನಡುವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಈಸ್ CH2. The difference between butane and pentane is CH2. ಹಾಗಾದ್ರೆ
the series of organic compound having a difference of CH2 between successive member. So successive member of methane is ethane. ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ difference CH2. Between ethane and propane, CH2. Between propane and butane, CH2. Between butane and pentane, CH2. So we should not compare methane with propane. So because for methane, ethane is the successive. For ethane, propane is the successive member. For propane, butane is the successive member. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ CH2. ಅಥವಾ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ CH2 ಅಂತನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು CH2 ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? CH2 ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 ಇಂಟು, ಸೊ atomic mass of carbon is 12 plus how many hydrogen? 2. Atomic mass of hydrogen is 1, so that is equal to 1 12s are 12 plus 2 1s are 2, so 12 plus 2 is 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the how many units the difference between methane and ethane? ಮೀಥೇನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈಥೇನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ is 14 units. Difference between butane and pentane is 14 units. So this is example 1. So I will take one more example, so that is alkene. So let us write the series of members of alkene. Alkene anta bandre modanedu, that is ethene C2H4, propene C3H6, butene C4H8, then pentene C5H10. Now if you observe, the difference between the ethene and propene is CH2, or it is 14 units. The difference between propene and butene is CH2. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8, 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್. The difference between butene and pentene is CH2, or it is equal to 14 units. So this is called as homologous series. So homologous series exam nalli kelidre best ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ definitely so you can score the full marks. So what is homologous series? A series of organic compound having a difference, the series of same organic compound having a difference of CH2 between successive members. Example, I have taken a series of members of alkane and series of members of alkene. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, so difference between successive member is either CH2 or 14 units. ಇಲ್ಲ CH2 difference ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 14 units difference ಇರಬೇಕು. So this is called homologous series. ಸೊ ಹೇಗೆ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್? 1. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 2. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1. ಸೊ 12 1s are 12 plus 2 1s are 2, which is equal to, so difference between the successive member is 14 units. So like this we have to study about homologous series. ಸೊ ಈ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. Very important topic. So now let us study about functional groups. So what is meant by functional group? Functional group is defined as a group of atoms which decides the properties of organic compound. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್? a group of atoms which decides
the properties of organic compounds, they are called as functional group. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, that is OH. Then the second one is called aldehyde. The second functional group is called aldehyde, that is CHO. And the third functional group is called carboxylic acid, that is COOH. Then the fourth one is ketone, that is CO. Then the fifth one is alloalkane, that is Cl or Br. So these are the 5 functional groups: alcohol, OH, aldehyde, CHO. So OH idre functional group alcohol, CHO idre aldehyde, COOH carboxylic acid, CO ketone, ClBr idre alloalkane. So these are the 5 functional groups. So in the next video we are going to study about each functional group with their members and their molecular formula and their structural formula. So molecular formula of members of alcohol and their structural formula in details we will study in the next video. So in this video let us learn that what are functional groups: a group of atoms which decides the properties of organic compound. So alcohol in a aldehyde in a carboxylic acid, ketone, alloalkane, ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. and those group of atoms are called functional groups. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. a group of atom which decides the properties of organic compound. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, OH, aldehyde, CHO, then carboxylic acid, COOH, ketone, CO, alloalkane, chlorine, bromine. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ that are present with the other atoms ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. the other atoms present with hydrocarbons. the other atoms present with hydrocarbons are called as heteroatoms. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, all these are called as hetero atoms, and these are the atoms that are present along with hydrocarbons. So these are the things that we have studied in this video. In the next video we are going to study in details about 5 functional groups, their members,
their molecular formula and their structural formula. Till then, thank you very much. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you for your great support. Once again, thank you very much.